TMC seeks centre's intervention. Teachers submit memorandum to governor. India all set to get its first tribal president. Draupadi Murmu takes substantial lead in first two rounds. Celebrations erupt in BJP camp. Shocker from Assam. Minor domestic help dies of injuries in Sibsagar. Lawyer couple arrested by police. ED grills Congress President Sonia Gandhi for 3 hours over National Herald case. Congress stages protest across nation. Another setback to opposition. Trinamool Congress to abstain from voting in vice presidential polls. Says not consulted before decision on Margaret Alba as opposition candidate. And the second COVID situation continues to be grim. 214 fresh cases registered in last 24 hours. Hello and welcome to Evening Prime. I'm Priyadarshini Medhi and we start the bulletin with a big national focus. Well, India is all set to get its first tribal president. NDA presidential candidate Draupadi Murmu cemented her lead against Yashwant Sinha in the second round of counting. After the second round of counting, Murmu secured 1,349 votes, valued at 4,83,299, while opposition candidate Yashwant Sinha got 537 votes. Earlier in the first round of counting, Draupadi Murmu secured votes of 540 MPs against Yashwant Sinha's 208. Meanwhile, the BJP has claimed that as many as 17 opposition MPs cross-voted in favor of Draupadi Murmu. So top focus this evening, viewers. Well, India is all set to get its first tribal president. And meanwhile, NDA presidential candidate Draupadi Murmu cemented her lead against Yashwant Sinha in the second round of counting. Well, after the second round of counting, Murmu secured 1,349 votes, valued at 4,83,299, while the opposition candidate Yashwant Sinha got 537 votes. Well, earlier in the first round of counting, Draupadi Murmu secured votes of 540 MPs against Yashwant Sinha's 208. Meanwhile, the BJP has claimed that as many as 17 opposition MPs cross-voted in favor of Draupadi Murmu. Meanwhile, BJP victory rallies are already out across the nation. In Guwahati, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma led the rally, accompanied by State BJP in charge Baijayan Panda, State BJP Chief Bhabesh Kolita, and other leaders. So there you can see atmosphere in the streets of Guwahati. So there you can see Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma along with other BJP leaders. They're celebrating. And as Murmu cemented lead in round 2, and these are the visuals coming in from Guwahati. So we must let us now listen into what Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma said during the victory rally. প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে এগৰাকী আদিবাসী মহিলা সফল পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ান সফল ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পাব গৈ আছে অসমৰ চাৰিওফালে বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আজি এটা উৎসৱৰ পৰিৱেশ আমিও গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি পাণ্ডা ডাঙৰীয়া
আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বিজেপি আৰু ৰাইজ ওলাই আহি তেখেতৰ বিজয় মহোৎসৱত ভাগ লৈছো। আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ শ্ৰীপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক অভিনন্দন জনাইছো। তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰক এনে এক উপহাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে। All right, viewers, so celebrations erupted in Guwahati, and on your screens are the visuals coming in from Guwahati. So there you can see there's a lot of excitement across the entire Assam. And you can see Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, as you've already heard, he congratulated Draupadi Murmu. And we also have reactions coming in from BJP National Vice President Bejan Panda. Listen in. It's a very historic day. The first tribal woman president of India was long overdue. And this is it's a wonderful achievement. You know, there is tremendous enthusiasm throughout the country. You can see in Assam, because Assam is full of tea gardens which are full of tribal people. There is enormous enthusiasm, but it is not just limited to the tribal sections of society. Throughout, across the length and breadth of India, in every state, in every district, today there is this huge enthusiasm, outpouring, victory celebrations. And you know, Draupadi Murmu ji, I congratulate her, but it is not just the symbolism that she stands for. She has really worked hard and struggled. She has spent a long innings in public life and has created a superb image. She is eminently suitable to be the President of India. And you can see the excitement that across the country, among the assemblies and in the parliament, many parties, many of the voters, that is MLAs and MPs, who are not associated with BJP, have enthusiastically voted for her. Among the opposition, large sections have been enthused. And because this is a vote of conscience, the vote for the president is not a party line vote, it's a vote of conscience. You can see large numbers of MPs and MLAs across the political spectrum have voted for Draupadi ji. And we also have reactions coming in from Assam BJP leaders on the occasion. আজি ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ লাগিলেও ভাৰতবৰ্ষই এগৰাকী আদিবাসী মহিলাক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পালে। তাতকৈ ডাঙৰ আনন্দ নাই। ভাৰতবাসীৰ কাৰণে আনন্দৰ বতৰা, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়াই স্বাধীন হৈছিল বা ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া সংবিধান ৰচনা হৈছিল, তেতিয়া এটা লক্ষ্য ৰখা হৈছিল যে সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ মানুহে যাতে নিজৰ অধিকাৰসমূহ পায়, সকলোৱে সমান অধিকাৰ পায় আৰু তাৰ লগে লগে সকলোৱে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আজি ঝাৰখণ্ডৰ বা উৰিষ্যাৰ এগৰাকী একেবাৰে পিছপৰা শ্ৰেণী বা আদিবাসী মহিলা, ট্ৰাইবেল মহিলা এগৰাকীয়ে গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছে। তাতকৈ আনন্দৰ কথা নাই। এই আজি ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু আমাৰ কাৰণে উপহাৰ, কাৰণ আমি সদায় কৈ থাকো ন যে মহিলাসকলক আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি চাব বিচাৰো, স্পীকাৰ হিচাপেই হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপেই হওক, মুখ্যমন্ত্ৰী পদতেই হওক। আজি এটা দিশটো সম্পূৰ্ণ হ'ল যে এগৰাকী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ অভিজ্ঞতাপুষ্ট এগৰাকী মহিলাক আজিও ৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিৰ্বাচিত কৰোৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণাৰ কথা, আৰু আমি তেখেতক অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আজি এই ঐতিহাসিক ক্ষণটো আমি মহিলা হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। এই ক্ষণটোৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱক তেখেতৰ চিন্তা, তেখেতৰ পৰিকল্পনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ববৃন্দকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ য'ত আমি অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ। ঠিক তেনে মুহূৰ্তত দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু কুশল নেতৃত্বৰ কাৰণে এজনী আদিবাসী মহিলাই পোনপ্ৰথমৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে। আমি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুজীক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ আমি সকলো ৰাইজে। আজি সমগ্ৰ হিন্দুস্তানত যি উল্লাস আৰু যি উৎসৱ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুজীক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। All right, viewers, so celebrations already broke out in the streets of Guwahati, and as you can see on your screens, these are visuals from Guwahati, as India is all set to get its first tribal president, Draupadi Murmu. And also, let me tell our viewers here that Draupadi Murmu is taking substantial lead in the first two rounds.
While celebrations have erupted across nation from Jammu to Tamil Nadu as India gears up to welcome its first tribal president and second female president. And on your screens are the visuals coming in from Odisha outside Draupadi Murmu's residence. So there you can see celebrations broke out outside NDA presidential candidate. Well, Draupadi Murmu's two-story house in Odisha. And on your screens are the visuals coming in. So there you can see a group of people. They are seen dancing outside the residence of Draupadi Murmu. And on your screens are the visuals from residence of Draupadi Murmu. So India is all set to get its first tribal president, and on your screens you can see these are very colorful visuals coming in from outside the residence of Draupadi Murmu. So you can see. All right. So on your screens are the visuals from Bhubaneswar. So they can see the BJP supporters and everyone out there. They are celebrating the victory as Draupadi Murmu takes substantial lead in the first two rounds. And there you can see the ladies group out there in Bhubaneswar. They are taking to the streets to celebrate the victory. All right, celebrations also erupted in Jammu. So on your screens are the visuals from Jammu. द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए चुने जाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से भी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को जीत पर उनकी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देने में अपने साथी नागरिकों के साथ शामिल हैं। भारत को उम्मीद है कि 15वें